Hi everyone! I hope everybody's ready to learn some one-leg squats. I hope that you guys are doing great. And first things first, I want to show you my new shoes. Aren't they so cute? And I have the pink socks there underneath, so don't pay attention to my little stripy socks. I just thought they were so cute. Little Puma Pantera. That was like my favorite brand when I was a kid. Anyways, guys, now I'm going to show you the progression of one-leg squats. You know what? It is a very, very hard exercise. It's all about technique. And I know there's like this myth of going around, it's like this is the most difficult exercise on the planet. It's so hard. It's really not all that hard in comparison to like doing a handstand on one hand with like a split in the air. Now that's a hard exercise. That's the difficult exercise. To do a one-leg squat, it's really not that hard. It's all about the right technique and the right progression. And what I'm going to do in this video is I'm going to start with the beginners all the way to the more advanced levels. And on my blog, I will actually come up with like a little program what you can do to increase the amounts of one-leg squats. So, first things first, in order for you to do a one-leg squat, you need to be able to do at least 20 regular squats in a good form. Like this is what a regular squat looks like. I'm sure everybody knows. This is what you're going to need to be able to do 20 times at least before you progress to trying one-leg squat. Second thing that you need to do at least 20 regular squats with weight. So in order for you to get your legs strong for the one-leg squats, you have to already be working out for a while, doing regular squats, weighted squats for a while, and then you can start progressing to things as one-leg squat. Now I'm going to show you the variation that beginners should try with. I know you guys already know I have like a little thing here that I wrote down. What is it that I'd like for you to do? I would like for you to use a chair. The traditional method that you already know of doing the one-leg squat is where you go all the way down and then you come up. This is a really good method, but I have something just a little bit different for you. What you're going to do as a beginner, you're going to either hold down to this part of the chair, and as a beginner, you will hold on to this part of the chair, you will extend your leg forward, and you are going to bend your leg just a little bit. As a beginner, you don't need to extend it all the way out. Tips: make sure your full body is flexed. Make sure that the leg that you're standing on is not wiggling around. Make sure you're using your hamstrings and your quadriceps as well, so that way you don't injure your knee. Another thing that I wanted to tell you is warm up your knees. This exercise, if you do not warm up your knees, will burst your knees. So you're going to want to really warm up, no sound in your knees. So what you're going to want to do as a complete beginner is try to be able to do, let's say, at least 5 of these, and then push yourself up. At least 5 of these. And how are you going to get used to it? Throughout the day, whenever you have a minute or 2 minutes of your time, you're just going to grab a chair and do like, let's say, 5 of these little one-leg squats, or mini one-leg squats on each side, so that way you keep trying and trying, keep trying and trying. The only way for you to learn is to actually do it. Now, a little bit more of a progress thing after you already use this side of the chair would be this side of the chair. What you're going to do is go down like this, hold on to this side. You're going to also extend this leg, but not all the way straight, and try to push yourself from here. You're going to go down, push yourself from here. Now, the same thing, the same concept. Once you're able to do, let's say, 5, 10 of these with this side of the chair, the next thing you're going to do is this. You're going to go all the way down, and you're not going to do any squats here up. You're just going to get used to the feeling of standing in a pistol. So what you're going to do is you're going to extend one leg, just get used to the feeling, make sure your knees are warmed up. This is after you've already progressed, after several weeks, couple of weeks, it shouldn't take you longer than that. So you're going to just get used to the feeling. You're going to switch, and then you're going to switch. Just kind of stay in this position, balance it out, feel it out. This is how you're going to learn. You're going to have to get used to the position. It's
this is the scary part. You know, so this is pretty much what you're gonna have to do. Just kind of get used to it, switch your legs, and keep going until you really, really get used to it. Now, the next thing you're gonna do, after you've already progressed from here, I'm gonna show you the actual technique of pushing yourself up. Obviously, your ideal thing would be is to go into a one-leg squat from here, and then try to push yourself up. But, you know, I'm going to show you the actual technique. Let's say you helped yourself down to a one-leg squat, right? You helped yourself. You can use also, you can tie like a rope to your pull-up bar, use a rope, but this is a really good technique. So let's say you're able to already do a one-leg squat or somewhat of a one-leg squat with a chair. The whole technique of it is this. You're in a squat, right? Your leg is firmly planted onto the ground. Make sure you're not completely holding your foot all the way up. It can kind of like hover above the ground just a little bit, and you can bend it. Later you can already, do more advanced. What you're going to do is you are going to push your body just a little bit forward and then put it back. Your hands go just a little forward, so you're going to lean forward, stand up. So your body at the bottom is going to be lean forward, stand up. So watch my body movement. Okay, so let's say I'm in a one-leg squat. From here, you're gonna push just a little forward and then push out. Your body goes forward, up, just a little bit. To go down, you can use a chair, and then it's easier to learn that way. Use a chair to go down, don't use anything on the way up. So let's say you're using a chair, you went down. Again, I'm gonna show you one more time. Your body goes just a little bit forward. Make sure you're not bouncing here at the bottom. Your body goes just a little bit forward and then up. So give yourself that little forward push. And then as you come up, you're going to be using the front of your leg as well as the back of your leg. But that mini push of your body forward is what's going to give you that push up. All right. Now, like I said, I'm going to write out all of the explanations on how you can increase your one-leg squats on the blog. It's going to be a very similar concept as we did with push-ups. Let's see, make sure I didn't forget anything. This is a couple of, like I said, I wanted to give you a couple of tips. I wanted to write everything down so I don't forget. So your body always has to be in a straight line. Always have to keep your body tense. Keep your abs tight. Keep your legs that you're squatting on very tense. Make sure you're using your leg muscles so that way your knee stays, together. Make sure you're not bouncing at the bottom. And this is pretty much it. And don't forget to give your body that little push forward before you stand up. And also, guys, if you have any questions, moi will always answer it for you. All right, good luck with those one-leg squats, and we'll do like a little challenge with them next week. Здравствуйте, мои любимые! Сегодня я вас научу, как делать очень-очень интересное упражнение, которое называется пистолетик. Как вы знаете, это упражнение одно из самых лучших упражнений для подтягивания попы, также для укрепления мышц ног. И вообще это замечательное упражнение. Значит так, прежде чем вы можете пробовать пистолетик, вы обязательно должны уметь делать обыкновенное приседание с двумя ногами. А это будет именно вот такое вот приседание. Вы должны делать как минимум 20 обыкновенных приседаний без усталости. Также вы должны сделать как минимум 20 обыкновенных приседаний с весом. Если вам даются такие приседания уже легко, тогда вы можете начинать прогрессировать к пистолетику. Очень важно делать разминку колен, потому что если вы не будете делать разминку, то я не посоветовала бы этого. Вот, значит, обязательно разминайте ваши колени до тех пор, пока вы уже не услышите никаких звуков из ваших колен. Значит, начну с что сначала дам вам некоторые типсы по пистолетику, а потом я вам покажу, как начинать прогрессировать с самого
низкого уровня до немножечко повыше. Значит, всегда мы держим наш кор натянут, все тело всегда по струнке натянуто, мы никогда не болтаемся, а также всегда на ногу, на которую мы приседаем, мы держим все мышцы натянуты, чтобы наше колено не сдвинулось. Знаю, звучит немного очень страшно, но на самом деле это не так страшно. Значит, первая стадия, которую мы будем делать, пистолетик, обязательно научитесь это упражнение, оно восхитительное. Это, конечно же, со стулом. Мы будем держаться за высокую сторону стула и делать как минимум, например, попробовать хоть сделать 5, хоть чуть-чуть. Вот так вот, хоть совсем небольшое приседание вот здесь. Когда у вас есть минутка дома, например, минута, 2 минуты, да, вы просто хватаете стул и пытаетесь сделать, например, 5 раз вот таких вот полуприседаний. Вот эта нога, можете ее держать согнутой. Совсем немножечко полуприседаний. Буквально за несколько дней у вас уже появится сила сделать больше. Потом, следующий прогресс – это с этой стороны стула. Вы будете делать то же самое, только здесь вы уже будете приседать чуть-чуть пониже. И будете держаться вот так. И отталкивать себя вверх. Опять вниз. И отталкивать себя вверх. Следующая стадия этого упражнения – это когда вы уже буквально через пару недель уже начинаете прогрессировать. Как я вам говорю, пару минуток в день попытайтесь поделать вот это упражнение пистолетик. Вот буквально вот, где у вас находится минутка, вы просто начинаете делать пистолетик там, ну, 3-5 раз, например, да? И так у вас наберутся силы. Следующая стадия развития пистолетика – это пытаться прочувствовать сам пистолетик. То есть вы садитесь, это когда вы уже после пару недель, как вы уже прогрессируете, да? Вы садитесь и просто пытаетесь почувствовать, как пистолетик чувствуется. Просто меняете ногу, просто чувствуйте. Не встаете пока, просто вот пытайтесь почувствовать себя более комфортно в этой позиции. Потом, когда вы уже почувствовали, что вы немножечко комфортно себя чувствуете, вы будете пытаться себя отталкивать со стулом. Вы обязательно должны именно отталкивать себя со стулом, потому что тогда вам это очень поможет укрепить эти мышцы, которые вам позволяют делать пистолетик. Ногу не обязательно здесь выпрямлять, тогда будет вам просто намного труднее, вы можете ее только чуть-чуть согнуть и отталкивать себя стулом вот так. Техника самого пистолетика будет выглядеть вот так. Сейчас я вам объясню словами, в какой позиции будет находиться ваше тело. Например, вы в пистолетике, да? Вот вы сидите в пистолетике. Здесь, чтобы встать из пистолетика, ваше тело, верхняя часть вашего тела, будет немножечко, вы будете подтягиваться чуть-чуть вперед руками, и вот этот толчок вам даст пойти вверх. Чуть-чуть ваше тело нагинается вперед, толчок, а здесь вы идете вверх. То есть вот эта часть, вся часть верхнего тела, у вас идет такой вот небольшой толчок. Еще раз показываю. Вот вы сидите в пистолетике, посмотрите, как у меня двигается тело, и вы увидите, что я делаю небольшой толчок вперед, а отсюда вверх. То есть толчок идет именно телом. И руками вы себе помогаете встать. Значит, на блоге я буду выписывать такую небольшую программку, чтобы помочь вам сделать как можно больше пистолетиков. Это будет такая же самая концепция, которую я делала с отжиманиями. Вот. Значит, всегда, как вы будете практиковать пистолетик, как я вам уже говорила, где-то пару минут в день, находите минутку, хватаете стул и помогаете себе всегда со стулом сделать пистолетики. Также вы можете брать веревку, привязывать веревку, например, к турнику и помогать себе встать с пистолетика при помощи веревки. Вот, значит, это и есть весь прогресс. На самом деле упражнение не настолько трудное, как все говорят, потому что, как я вот всегда говорю, трудное упражнение, там стойка на одной руке в шпагате, вот это трудное упражнение. На самом деле пистолетик это всего лишь техника, и как вы выполняете эту технику, на самом деле упражнение не такое-то и трудное. Потом, когда вы уже начнете прогрессировать, вы можете уже добавлять вес в руки и так далее. Но сам трюк, именно вот этот толчок телом вперед, а потом вверх. Вот, мои дорогие, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите мне вопросы, я буду на все отвечать. Также, как вы уже знаете, у меня на блоге есть русский переводчик, он находится с правой стороны на сайт-баре, он называется Google Translate. Вы можете перевести каждую страницу дословно на русский язык. То есть там, конечно, немножко смешно получается, но потому что это дословно, но все-таки вы сможете понять концепцию, то, о чем я пишу.
Вот, что еще? На сегодняшний день это все, мои любимые. Завтра мы записываем еще одну новую тренировочку. Пока!